Thank you, everyone. This concludes our first scientific session, and now we'll be heading towards the inaugural session. I would like to invite esteemed Dr. Tafazle Haq, a visionary leader and pioneer rheumatologist, to join us on stage as a chief organizer and patron-in-chief. As a founder and former head of Department of Rheumatology and Immunology at Sheikh Zayed, Professor Dr. Tafazle Haq has been instrumental in shaping the field of rheumatology in Pakistan. His dedication and commitment towards learning and training has a profound impact on the next generation of rheumatologists, enabling them to provide high-quality care to patients across the country. Next, I would like to request our guests of honors to please take their seats on the stage. I'd like to request Professor Dr. Mahmood Ayaz, the Vice Chancellor at King Edward Medical University, Lahore, to please take his seat on the stage. So he's the Vice Chancellor at King Edward Medical College, Lahore. Next, I would like to invite Professor Dr. Sardar Fakhr Imam, the Head of Department of Medicine and Allied at Rahbar Medical and Dental College, to please take his seat on the stage. I'd like to request Dr. Abdul Majid Chaudhary, who is a renowned surgeon, educationist, and administrator, to please join us on stage. Professor Dr. Nigat Mir, consultant rheumatologist and one of the most renowned names. Professor Dr. Aisha Hamayon. Professor Dr. Mona Aziz, the Head of Department, Hematology Department of Sheikh Zayed. And Dean of Sheikh Zayed Medical College. PGMI. I'll also like to invite Dr. Tariq Mahmood Mia on stage. Dr. Neelam Akram, can you please join us on stage? Dr. Sumaira Farman Raja, can you please join us on stage? I'd like to call on stage Dr. Aftab for the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول ایمان لائے اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ کی جانب سے اترے، اور مومن بھی ایمان لائے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. اس کے رسولوں میں سے کسی میں بھی ہم تفریق نہیں کرتے. انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے، اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. اے ہمارے رب، اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا. اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر. تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما. جزاکم اللہ. Jazakallah, Dr. Aftab. I'd like to call on stage Dr. Fayaz Ahmed Ranja, consultant physician and community rheumatologist on stage. Please join us on stage. Now, I would like to request all our distinguished guests to rise and join us in honoring our national anthem. Dr. Fazlul Haq on the dais to share his thoughts about this conference. Please, sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Thank you so much, first of all, for coming so early in the morning on a weekend to attend this conference. The idea behind starting this RheumaCon was not just to hold a conference in Lahore, but to refresh ourselves of the updates that this field is evolving so rapidly all over the world, and research is going on so rapidly all over the world that we need to be abreast with the latest of the knowledge. So the idea is to update a person like me who is
old in his learning and get new knowledge from people who are the younger lords. So it is also a good opportunity for those as inspiring rheumatologists who are taking their postgraduate examinations as a refresher course. So I'm sure that it also helps there. Professor Mahmood Ayaz is sitting here. He has been a backbone in supporting rheumatology at College of Physician and Surgeon of Pakistan, and it would not be an exaggeration if I say that he has always done a great deal in making new centers, recognizing them, making new supervisors, making new teaching opportunities available to those people who want to become rheumatologists. Here I want to just make a little correction that there are probably not 200, it is about 100 trained rheumatologists across the country. It's a huge numbers as far as the time given to us is concerned. But of course, the need for more rheumatologists is always there, and I'm sure more and more new residents will come over. One more thing I would like to request to College of Physician Surgeon through Professor Mahmood Ayaz is that the rheumatology may kindly be made a minor rotation in non-compulsory or compulsory, as you may like, in the FCPS medicine training program, so that more residents are exposed to this specialty and they can take on, if they want to, it as a future. Thank you so much, everyone. Next, I would like to invite Professor Dr. Mahmood Ayaz to come on stage and say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Am I audible? Thank you very much. Assalamu alaikum. मेरी ज़रा पुरानी आदत है कि जब मैं सलाम करता हूँ तो जवाब मैं ज़रा ज़ोरदार तलब करता हूँ हमेशा, क्योंकि सलाम का जवाब तो सलामती ही हो सकता है, तो मैं फिर आपको सलाम करूँ. अस्सलाम वालेकुम. Now that's better. It's a great occasion being here this morning. बहुत खुशी होती है ये इस तरह की कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद होते हुए देखते हुए. लेकिन इसमें जो सबसे खूबसूरत बात है, अभी मैं सोच रहा था जब मैं सारी बातें आपकी सुन रहा था, तो हम हमेशा एक लफ्ज़ इडियम उर्दू में यूज़ करते हैं कि गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान. फ़ारसी में गोश्त तो गोश्त ही आपको पता ही है, मीट, ठीक है. तो व्हाट इज़ पोश्त? नो, वो पुश्त है, दैट्स बैक. सो गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान का मतलब है कि अ पर्सन मेड ऑफ मीट, स्किन एंड बोन्स. सो दैट इज़ व्हाट इज़ इंसान. तो अगर आप कैलकुलेट करें एनाटॉमिकली तो 55 to 60% ऑफ योर बॉडी वेट इज़ बिकॉज ऑफ योर मसल्स, एंड 10 to 15% of your body weight is because of bones, and 2% is about skin. So putting collectively together all these three components, this makes roughly 65 to 70% of your body is made up of bone, skins and muscles. So am I talking about rheumatology? ऐसा ही है ना. तो जब इंसान की जो बुनियादी साख्त है वो गोश्त और पोश्त पे बनी हुई है, और अगर ये गोश्त या पोश्त अच्छे तरीके से काम ना करे, तो you can understand the amount of chronic pain which you have, the disability which you have in your body, and the lack of the ability to work appropriately as a good member of the society. A severe physical disability exists. तो किसी ने ऐसे नहीं कहा कि मुझे भी तो आराम की ज़रूरत है, मैं भी तो गोश्त पोश्त का बना हुआ इंसान हूँ. इसका मतलब है कि हमारी बोन्स, हमारी हड्डियाँ, हमारा गोश्त, हमारी स्किन हमारे लिए मैटर करती है, एंड दैट इज़ व्हाट रूमेटोलॉजी डील्स विद. आर वी क्लियर?
मेरे ख्याल में मैं बात अपनी क्लियर कर नहीं सका. दी ग्रेट रूमेटोलॉजिस्ट सिटिंग हियर. तो मैडम क्या हम इसी स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं? जी, तो हम इसी स्पेशलिटी की बात कर रहे हैं. सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ इम्पॉर्टेंस दिस कैरीज for the whole society. I'm not going to talk about the doctors as specialists, as surgeons and rheumatologists and physicians. मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा. अब मैं बात कर रहा हूँ कि about the amount of this section of medicine has an impact on the society. Look at the society where the muscles and the bones and the skin is not working properly. Look at the amount of loss of the physical hours in terms of the man working hours or woman working hours in the society. So I think that this is going to become one of the biggest specialty. It was an ignored specialty. And मैं समझता हूँ कि College of Physician Surgeons ने बहुत अच्छा step उठाया कि अब हमारे पास starting from a very meager number of the supervisors and the trainees, it has grown into a large specialty with training centers all over Pakistan. और one of the most fiercely contested specialty, जब मैं residents के हम training programs की बात करते हैं जो लोग apply कर रहे होते हैं जिनको हमें refuse करना पड़ता है, तो I must tell you that apart from gynecology and dermatology, this is one of the most fiercest contested specialty. अब सर्जरी और मेडिसिन इतने इंपॉर्टेंट शायद नहीं रहे, इतने ज़्यादा वहाँ पे कंपटीशन नहीं है. यहाँ पे बहुत सवियर कंपटीशन है. फॉर वन एग्जिस्टिंग ट्रेनिंग पोस्ट देयर आर 27 अवेलेबल कैंडिडेट्स. सो दैट इज़ द मैग्नीट्यूड जो हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं. सो वंस अगेन आई थैंक तफजुल एंड हिज टीम फॉर एक्चुअली होल्डिंग दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग. और इसकी तरफ तवज्जो दिलाना, इस तरफ हुकूमत के लिए इसके बारे में रहनुमाई देना और इसका माशरे में इसका इम्पैक्ट इस सेक्शन ऑफ मेडिसिन का वो बताना बहुत ज़रूरी है. और मैं आपको फिर एक दफ़ा बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस कॉन्फ्रेंस को इनाग्रेट करने का. और लाहौर में जितने भी बड़े बड़े रूमेटोलॉजिस्ट हैं सबको मैं यहाँ पे बैठा हुआ देख रहा हूँ. और आप सबकी आमद का यहाँ पे बहुत शुक्रिया और बहुत मेहरबानी मुझे बुलाने की. बहुत शुक्रिया. I'd like to invite Dr. Ahmed Saeed on stage. I should have done that earlier, accept my apologies. He is the president of Pakistan Society of Rheumatology, and it's a great honor for us to have him here. So I'd like to call on stage Dr. Sardar Fakhr Imam to share a few words of wisdom. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. And I'll stick to a few words as desired by you. It's a pleasure and an honor for me to be here with you. I've been coming and attending almost every conference that has been held here. And I've seen the level, the matter which is being talked about, the material which is being listened by people, and that's very interesting because otherwise rheumatology or the medical practice related to this field was limited primarily to paracetamol, brufen, dicloran, and that was just about all. There were people who could not move, and now they are up and about, not just up and about, running around and playing maybe not too aggressive games, but they are living a full life. That's exactly what I'm trying to say. But I think once the subject of prevention has been raised by Ranja Saab, I don't think anyone can really underscore that importance of prevention because it's difficult. We can't really have a healthy nation if we don't start working on our younger lot during their childhood, teenage, adolescence. Because if you realize, we are not living a healthy lifestyle by any way. And that's going to impact overall on the health status of our people and including the field of rheumatology. But I think it is great
And we must pay compliments to the department, we must pay compliments to Professor Tafazul, Professor Aflaq and the team. And I think President of Rheumatology Society, they're all doing great job, and I'm sure they'll continue doing it because they've come up with great dedication. This is the group which has really started to move and has started to pick the specialty up. We now expect that the snowball effect will come soon, and sooner the better. Thank you very much. Thank you, Dr. Sardar Fakhr. Next, I'd like to call Dr. Abdul Majid Chaudhry on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, everybody. Professor Ahmad Saeed and the distinguished guests sitting on the dais, ladies and gentlemen. You know, thank you very much for inviting me here. Know nothing about rheumatology, but everybody at my age needs a rheumatologist. And I'm so happy that some of my students sitting here, you know, they are rheumatologists, so including Professor Mir. Because I think as we are gaining on the age in this country, you know, we need more radiologists. I was just told that there are only 120 rheumatologists in this country. And the requirement, I think it's around 2,000 at this stage. And anyway, thank you very much. You know, I think it's a great academic activity which must be continued. And you are doing a wonderful job as a society. Continue with it. And I think we are going to require more and more as the time passes. Thank you very much. God bless you. Thank you, Dr. Abdul Majid. It's an honor for us to have Professor Dr. Nigat Mir with us. We'll request her to say a few words about the conference. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. First of all, I'm extremely grateful to Professor Tafazul and Professor Aflaq and Rheumatology Unit at Sheikh Zayed Hospital for doing a marvelous job, and you've been doing it for such a long time. So this is a great service to rheumatology, and congratulations, and thank you for having us here. बिल्कुल डॉक्टर अयाज आपने सही कहा है, गोश्त पोस्ट का बिल्कुल सही आपने एक कूजे में दरिया बंद कर दिया. Because now musculoskeletal disability is the leading cause of disability in the world, is one of the leading cause, and another one is depression. And आपको पता है कि जब depression होती है तो MSK disability भी होती है और MSK disability हो तो depression. So दोनों combine करके are the leading cause of a big, huge issue which is the world going to face in the coming years. तो हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं. तो थैंक यू कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान के आपने में रिकग्नाइज़ किया, और हम कहीं 8 रोमाटोलॉजिस्ट से अब कोई 150 रोमाटोलॉजिस्ट है हमारे पास. वी नीड 2000 मोर, बट वी वोंट गिव अप. इंशाल्लाह विल कंटिन्यू. ये सारी एफर्ट्स इसी तरफ चल रही हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ द एफर्ट्स, एंड इंशाल्लाह ताला विल कंटिन्यू टू वर्क टुगेदर फॉर वन कॉज, एंड दैट इज़ for the betterment of patients with rheumatic diseases. And remember, rheumatology is like 2/3 of your medicine now. It's multisystemic disorder. So this specialty actually should be present in every teaching hospital and
Pakistan. And sir, it's my request to you and my humble, I don't know, I think I'm talking to the wrong person, क्योंकि आपके हाथ में होता तो फ़ौरन कर देते कि हमारे जो graduates निकल रहे हैं इस वक्त, जो उनको कोई सीट किसी टीचिंग हॉस्पिटल में नहीं मिल रही एज अ रूमेटोलॉजिस्ट, 2 FCPS करके वो मेडिकल ऑफिसर लगे हैं. सो इस पे ज़रा प्लीज़, आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे. थैंक यू सो मच. Thank you, Dr. Nagar. Now, we are honored to have Dr. Mona Aziz, the head of Department of Hematology Department, Sheikh Zayed, and Dean of Sheikh Zayed Postgraduate Medical Institute. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. I would like to thank Dr. Professor Tafazal, Professor Flak, and all the participants of this esteemed gathering. Rheumatology is an important subject, branch of medicine, but now a definitive separate speciality, no longer a subspecialty, but it is a subspecialty now. I would like to emphasize 2 points. As we know that the disorders are affecting the individuals, causing individual suffering, but also the disorders are becoming public health problem. So this increases the importance of this specialty. The preventive aspect, as someone mentioned, is very important. And the preventive departments or sections like physiotherapy, like gyms, like walking or jogging tracks, these are very important. And why prevention is important? Because it will reduce the burden on the specialty, on the therapeutic aspect, on the people who are treating the disorders. Secondly, I want to raise the awareness about the digital gadgets which are increasing the skeletal, joint and bone disorders at an earlier age. In this era of digitalization, the laptops, the mobile phones, increased use of mobile phones, online working, long hours of sitting without going to office and having an activity, these are shifting the burden of rheumatological diseases to a younger age group. And obviously the rheumatologist has to take care of it. In near future, there will be an increasing tendency of cervical spondylosis, backache, and muscular and joint problems at a younger age group because of this digitalization. Thank you. Thank you, Dr. Mona. We have with us Professor Dr. Tariq Mahmood Mia. Please come on stage. Bismillahirrahmanirrahim. Sir, thank you very much for inviting family physicians. अभी राजा साहब से बात हो रही थी. Basically, inviting family physician in such conferences is of utmost importance. Reason being that most of the people, they first go to the family physician and then they are referred to if they need. So I think the training of family physician in every speciality is must, not being they will treat the whole patient, but I think the proper and timely referral, this is the important duty of a family physician. And we have started, sir, a course at our RheumaCon, pain management course and different diseases, and we are trying to prevent and reverse the metabolic diseases and got excellent results. हकीम लोग कहते थे कि जिसका पेट ठीक है उसका सारी चीज़ें ठीक हैं, तो हम मजाक उड़ाते थे. इसी तरह कुछ क्वैक्स ने कहा जी कि डायबिटीज़ में पैंक्रियास जो है वो ज़िंदा हो सकता है, तो हम उनका भी मजाक उड़ाते थे. लेकिन आज हमने देखा कि हमने डायबिटीज़, ओबेसिटी और तमाम मेटाबॉलिक डिजीज़ में, इवन ऑटो इम्यून डिजीज़ में रोल ऑफ डाइट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट.
ہم نے لوگوں کو لو کارب ڈائٹ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ پہ ڈالا. آپ اندازہ کریں کہ ان کی پین وہ کافی حد تک ختم ہوگی. اور جو بہت امپارٹنٹ چیز ہے کہ جب ہم ریفائنڈ فوڈ لیتے ہیں تو ہمارے جو گٹ مائکروبائنٹا ہیں جن کی ڈائٹ جو ہے وہ فائبر ہے تو وہ ہماری میوسنس لیئر کو کھانا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ دیر از اے لیکی گٹ سنڈروم. اور یہی بھی بے شمار آٹو امیون ڈیزیزز کی بھی شروعات یہاں پہ ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں ڈفرینٹ اسپیشلٹیز کو مل کے اگر کام کریں گے, اگر میں ایک پیشنٹ کو میں جانتا ہی نہیں ہوں کہ اسے ریفرل کی ضرورت ہے اور اس کو میں ڈیلے کرتا ہوں, تو آئی تھنک دیٹ از مطلب ہے کہ وہ آپ کے پاس بھی جب جائے گا تو وہ پراپرلی ٹھیک نہیں کر سکیں گے. تو لہٰذا یہ کولیبریشن ہے, یہ بہت ضروری ہے بٹوین ڈفرینٹ اسپیشلٹیز. اینڈ آئی ایم ریئلی ویری تھینکفل دیٹ یو انوائٹیڈ اینڈ انوالوڈ فیملی فزیشین ان سچ کانفرنس. تھینک یو سو مچ. Thank you, Dr. Tariq Mahmood. I'd like to call Dr. Fayaz Ahmed Ranja to join us on stage to share his experience and insights. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر تفضل حق صاحب اور ان کی ٹیم نے اس تاریکی میں شمع جلائی ہوئی ہے کہ جس میں بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ ریوماٹولوجی ایک الگ اسپیشلائزیشن ہے. پلوانوں سے شروع کر کے جوڑوں کے پٹھوں کے دردوں کے لوگ عرصہ دراز سے علاج کرتے آ رہے تھے. تو اب ریوماٹولوجی ایک ایمرجنگ فیلڈ بن گئی ہے, ایمرجنگ فیلڈ. اور WHO کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیزز نمبر 1 پہ ہیں, جبکہ اگلے پروجیکٹڈ فگرز کے مطابق مسکلو اسکیلٹل ڈس آرڈر جو آج 4تھے نمبر پہ ہیں, اگلے چند سالوں میں 10 سال میں یہ نمبر 1 پہ آ جائیں گے. اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو غریب لوگ ہیں, ابھی یہ جو دوائیاں نکل رہی ہیں نئی ٹوفا جاک ہے, یہ رن ووک ہے, اور پتہ نہیں آگے کیا کیا آئیں گی, یہ غریب آدمی کے روزانہ کے خرچ میں جب بجٹ میں شامل ہوگی تو اس وقت پتہ لگے گا کہ کتنا بڑا پرابلم تھا. تو میں سیلوٹ پیش کرتا ہوں پروفیسر تفضل حق صاحب کو اور میڈم میر صاحب کو, سعید صاحب کو, میڈم راجہ کو, پروفیسر ہارون کو, کہ ان لوگوں نے ایک الگ اسپیشلائزیشن کو باقاعدہ طریقے سے ایسے متعارف کرایا کہ اب یہ ورلڈ فیم کے خود تو بن گئے. میں آج کی اس محفل کے حوالے سے درخواست کروں گا ان بڑوں سے کہ اگلے مستقبل اس قوم کے لیے ضروری ہے کہ اس اسپیشلائزیشن کو, جیسے میو میں اپنا فخر امام صاحب مجید صاحب میری بات سے اتفاق کریں گے کہ جب ہم KE میں آئے تھے میو میں تو وہاں پہ نیورولوجی کا اور یورولوجی کا الگ وارڈ نہیں ہوتا تھا, اسی میڈیکل کے وارڈ کے اندر ہی 2-3 بیڈ ان کے ہوتے تھے. اسی طرح سے یہ جو ہڈیوں جوڑوں کے جو محمود ایاز صاحب کہہ گئے, ان کے لیے ایک ہی ہوتا تھا کہ میکسیمم لوگ پہلے حکیم اور پلوانوں کے پاس جاتے تھے, پھر آرتھوپیڈک والے آ گئے. اب آہستہ آہستہ یہ ایک الگ اسپیشلائزیشن بن گئی ہے. اس کے تمام قواعد و ضوابط پورے کرتے ہوئے مستقبل کی آنے والی نسل کے لیے آپ کچھ کر جائیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی دے گا اور قوم آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی. اور اللہ کا فضل ہے کہ مجھے جب اللہ نے DG ہیلتھ پاکستان لگایا تو مجھے اس وقت میں اسلام آباد میں ہمارے صرف فاروقی صاحب تھے جو بہت بڑی شخصیت بھی بعد میں بن گئے, PMDC میں بھی بن گئے. میں نے ان سے کہا کہ آپ ریوماٹولوجی کے بہت بڑے افسر ہیں لیکن آپ ہی ہیں نا, اب آگے کیا ہوگا؟ اس کو بطور سبجیکٹ, بطور ایک پروفیشن اور بطور اسپیشلائزیشن آگے لے کے جائے. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے اس دور میں جو کنسیو کیا تھا آئیڈیا, اس کو ہم آگے لے کر چل سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اس میں ملک کا, قوم کا اور سب سے بڑی بات غریب عوام کا فائدہ ہے کہ جو ارلی ڈائگنوسس, پرامپٹ ٹریٹمنٹ,
میاں طارق صاحب نے بھی کہا کہ جو لوگوں کو تھوڑی تھوڑی ٹریننگ کرنی پڑے گی ہمیں، تھوڑی سی کمیونٹی ریموٹالوجی میں تھوڑی سی، ان کو ڈائگنوز کرنا اور ارلی ڈائگنوسس میں پراپر بندے کی طرف ریفر کر دینا. جس وقت میں ڈیفارمیٹی ہو جائے، جس وقت میں گردہ اور جگر کمپرومائز ہو جائے، اس کے بعد ورلڈ فیم کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں ریوماٹولوجسٹ شاید یہ بھی اتنی مدد نہ کر سکے، اگر وہ پہلے وقت آتا تو اس کی کر سکتے. لہٰذا آج کی اس RheumaCon کے حوالے سے میں درخواست کروں گا پروفیسر تفضل حق صاحب سے کہ یہ آج ہی اس کو پرائرٹی نمبر 1 پہ لے جائیں کہ مستقبل میں کیا ہوگا، اور مستقبل میں آنے والی ایمرجنگ ڈیزیزز کو روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ سٹیپ لینے ضروری ہیں. ساتھ ہی اس موقع پر میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھ لیا، ہماری جو دا موسٹ فیمس، جب سے پروفیشن میں آئے ہیں تو ریوماٹالوجی میں 2 ہی نام سنتے آئے ہیں، مردوں میں پروفیسر تفضل حق صاحب کا، اور عورتوں میں پروفیسر میر صاحبہ کا، نگہت میر صاحبہ کا. تو اب اللہ کرے کہ اور زیادہ لوگ بڑھ جائیں. ابھی تک تو پاکستان میں بہت تھوڑے ہیں، 125 رجسٹرڈ ہیں، 10-15 اور ڈال لیں جو ابھی نئے FCPS ہوئے ہیں. 150 کے قریب ریوماٹولوجسٹ ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے. اب ان کو بڑھانا بھی ہے اور ان کو ٹرین بھی کرنا ہے. یہ ایک پروفیسر ہے پورا، اور اس کو آپ کریں گے انشاءاللہ، میری توقع ہے. اب میں چونکہ ہماری جو میڈم صاحبہ ہیں ان کے والد صاحب کا چند دن پہلے انتقال ہوا ہے، تو میری درخواست ہے کہ سارے کا سارا ہاؤس ایک دفعہ آؤ ہم سب مل کے ان کے لیے فاتح خوانی بھی کر لیں اور دعا کر لیں. اور یہی وہ چیز ہے جو مرنے والوں کو بعد میں پہنچتی رہتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اغفر لجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات ان ربنا انک رؤوف الرحیم. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفاہ علی الایمان. یا اللہ ہم اس وقت میں سارے تیرے سامنے سوالی ہیں کہ ہماری میڈم صاحبہ پروفیسر نگہت میر کے والد صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ قبر کی ساری منزلیں آسان فرما، برزخ کی گھاٹیاں آسان فرما. یا اللہ جہاں کوئی کچھ نہیں کر سکتا تو وہاں سب کچھ کر سکتا ہے. اے اللہ مرحوم کے حق میں ہماری یہ گواہی قبول فرما. یا اللہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، کسی کی ماں، کسی کا باپ، کسی کے دونوں، یا اللہ کسی کی بہن، کسی کا بھائی، یا اللہ تیرے پاس پہنچے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم ان سب کے لیے بھی دعا گو ہیں. یا اللہ ان سب کی بھی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. اور یا اللہ جو ہم پیچھے رہ گئے ہیں ہمیں اپنی اپنی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ اہل بیتہ وذریاتہ واصحابہ اجمعین. Ameen. Thank you, Dr. Fayaz. It was very kind of you to remember the father of respected Dr. Nighat Mir. May Allah bless his soul. So next I'd like to invite Professor Dr. Ahmed Saeed, the head of Department of Central Park Medical College and the president of Pakistan Society of Rheumatology, to take the stage and say a few words. Thank you. السلام علیکم ایوری ون. چمن کے مالی بنا لیں موافق اپنا شعار اب بھی، چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار اب بھی. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جی فیوچر لیڈرشپ بھی موجود ہے، وگر بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، سب کچھ ہے. الحمدللہ یہ اسپیشلٹی ہیز کم اے لانگ وے اینڈ دیر از اسٹل اے لانگ وے ٹو گو. 1 in every 4 person in the community is suffering from musculoskeletal disorders. This is what the data we generated with the help of a WHO ILR grant just a couple of years back. So there is an unmet need to train more people. Yes, empowering family physicians. This is one passion. Professor Nighat, Professor Sumaira, myself, our colleague, very dear colleague, Dr. Saira, who is not here right now. So we were able to run a course which was a 9-month online mixed course face-to-face as well, couple of years back.
That needs to be replicated. We need to empower our family physicians. This is what our vision is. We need to come up with our referral guidelines for rheumatic diseases. Last year, so we were able to publish the first ever multidisciplinary back pain guidelines. They have already been published. So now the goal is to have a referral guideline for rheumatoid arthritis for this year, and the local treatment guidelines, inshallah. So this year we would be hosting PSR 2025 as well in this city, and from that forum as well, inshallah, we'll be coming up with newer insights, and I hope to see all of you there as well. Thank you, Professor Tafazzul. Thank you, Dr. Aflaq, and the team for giving us an opportunity to be part of this wonderful gathering. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Ahmed Saeed. Now, please say अस्सलाम वालेकुम। मैं कहने लगी थी कि बस करें, सब थक गए हैं और चाय भी वेट कर रही है। इसके बाद क्या कोई मैं कुछ कह सकती हूँ, एक्सेप्ट थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड फॉर दिस ऑल ऑफ यू बीइंग हियर। आई जस्ट वांट टू टेल यू कि उम्र के साथ, एंड ये जो मैं कहने लगी हूँ ये प्रॉबली अबव अपने आप को कहाँ रखूँ, 40 को अप्लाई करेगी, बाकियों को शायद नहीं करेगी, कि नमाज़ पढ़ते हुए अब मुझे पहले एक ज़माने में नहीं समझ आता था। इकबाल का एक शेर था ना, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अब समझ आती है, बिकॉज आप नमाज़ पढ़े होते हो, कभी दिमाग इधर जा रहा होता है, कभी उधर जा रहा होता है, एंड यू डेस्परेट कि आप कनेक्ट करें अल्लाह ताला के साथ। आई थिंक माई फादर वंस लिख के गए थे, इनफैक्ट ही वाज़न्ट वेल एट दैट टाइम, एक दुआ है, अल्लाह बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के ज़िक्र में इत्मीनान क़ल्ब है। And I was sharing with my trainees also, and something that has worked, I think, for all of us, कि जब आप काम करते हैं, आप पेशेंट्स देखते हैं और दिल से देखते हैं और ये सोच के देखते हैं कि ये भी अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में देयर इज़ मीनिंग एंड पर्पस। बिकॉज आजकल ज़िंदगी यंगस्टर्स के लिए हमारे से भी ज़्यादा शायद मुश्किल हो गई है, मेडिकल प्रोफेशन में और ज़्यादा मुश्किल हो गई है। कंटिन्यूसली आप ये सुन रहे होते हैं कि क्या गलत हो रहा है, ये नहीं सुन रहे होते क्या सही हो रहा है अपने मुल्क में या अपने प्रोफेशन में। तो यू नो, इफ़ यू थिंक लाइक दैट, कि आप जब करो और अपनी पूरी नीयत से करो और ये सोच के करो कि ये अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में भी बरकत आएगी, दिल में भी चैन रहेगा। एंड सो दैट्स ऑल आई वांट टू से, एंड थैंक यू सो मच। Now, I'd like to invite Professor Dr. Tafazzul Haq Mahmood to, for the souvenir presentation ceremony. Dr. Aflaq will be joining him, and Dr. Mona Aziz as well. Sir Tafazzul and Madam Mona, please come to the stage to give the guest of honor shields to the guest of honors. So I'd like to call on stage Dr. Sardar Fakhr Imam to receive his souvenir from the respected. To receive the guest of honor shield from Dr. Mona and Dr. Tafazzul. Dr. Abdul Majid Chaudhary to receive the guest of honor shield. Respected Dr. Nighat Mir, please join us. Respected Dr. Tariq Mahmood Mia. Respected Dr. Fayaz Ahmed Ranjha. Dr. Sumaira Farman Raja as a guest of honor and guest speaker.
We'd like to request Dr. Mahmood Riaz to come on stage to receive his shield. Dr. Maisam Afzal as a guest speaker. Professor Dr. Mona Aziz. Now we'll take a group photo of our guest of honors. Please stand up. Sitting or standing? अब पिक्चर हो जाए उसके बाद स्टेज के लिए नहीं बुलाया मैंने इनको बुलाया था शी वाज